How do you say, where is the toilet in Spanish? The question, where is the toilet in Spanish, is ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? For example, Disculpe, ¿dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? Excuse me, where is the bathroom? Or instead of saying baño, you could say ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está el servicio? Where is the restroom? The word baño is the most common word for toilet or literally bathroom, but you might hear servicio, as I said, which means restroom, or aseo, aseo. This word is used especially in restaurants or public places. ¿Puedo usar el baño? ¿Puedo usar el baño? Can I use the bathroom? El baño está al fondo a la derecha. El baño está al fondo a la derecha. The toilet is at the back on the right. Necesito ir al baño. Necesito ir al baño. I need to go to the toilet. So if you want to say where is the toilet in Spanish, you can ask ¿Dónde está el baño? And if you want to learn to speak Spanish, you can get my course 3 Minute Spanish by going to www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Gracias.